because I made claims and I told everybody that I'm supposed to inherit that throne, but they think it's a joke, and if I was mentally ill, I would be on the minister's order because they brought a psychiatrist to the CID to see if I'm mentally okay, and they confirmed that I'm mentally fine. So it is very unfortunate that this country is handling a king in this manner, and I have evidence that the current president, the king, the so-called king, they stole my family's legacy, and I need help. I don't have any security, I don't have any judges. I am at a breaking point, so I get out of control and I emotionally express myself, and when I do that, they decide to incarcerate me, which is very unfortunate. Never know ebintu bya pressure ng'ayimira mu maaso g'omulamuzi ng'amugamba mbuye kabaka. N'agenda mu maaso n'agamba eggwanga nti bayita psychiatrist oba omusawo ajjanjaba omutwe. N'akola assessment n'azuula nti pressure is not mentally ill. Mbutana kirwadde kyonna kyonna kya bwongo oba ekiyinza okumuviirako okukola actions abantu abasinga obungi mu ggwanga ze balowooza nti they are not in line with someone who is compos mentis, kwegamba nga obwongo bwe bukola bulungi. Tumulabye day in day out nga ajja ku TikTok n'afujja obusagwa nga you can say he's attacking significant or important figures mu ggwanga, the likes of Kabaka, General Museveni, General Muhoozi ne Lugaba, to an extent nti guno mulundi gwakubiri nga bamukwata. But he continues to be fixated on that belief over idea nti ye Kabaka. Of course, mu mbeera bw'eti omuntu walemera ku kintu nga kino ojja kusanga abantu abamu mu ggwanga nga bagamba maybe kituufu. I don't think. I still believe omuvubuka ono, omwami ono, something is wrong. Yeetaaga buyambi. Okumuleka mu kkomera, it doesn't help. I'm so interested in knowing what omusawo kye yakola okujajinga nti that's if it happened. Okujajinga nti pressure doesn't have any mental health concerns. I'm so convinced nti actions say they are driven by something in the background. Chendowooza nti okumuleka mu kkomera tekiyamba. Tujukira bulungi nti computer misuse baagijjawo. And most of us celebrated abantu bangi, especially ku TikTok, baavayo ne bagamba nti katuvume embwa. I remember Nachaza Frank Ntambi, the juggernaut, the Konosu, n'atuwa breakdown of the implications of the Computer Misuse Act okuvaawo. N'agamba nti twaddayo ku mateeka amakadde, the Penal Code Act. Kwegamba nga kitegeeza nti amateeka gakyaliwo bayinza okukwata. As long as you're spreading misinformation, as long as you're misusing the internet, oli ku risk, especially TikTok. Twalabye nga government ngola ku screen yawo, they insist nti the ban on Facebook esigalewo because of alleged bias and disinformation, fake news. Kwagamba ebintu nga bino bikulaga nti yes, on paper the computer misuse yavaawo naye nga video ginakola ne Frank Ntambi. Issue was emphasized nti if someone is interested in you, especially nga omuntu oyo aina influence obanga state ena interest mu bintu byoyogedde, the odds are high nti ojja kusigalayo. Yes, bino nti TikTok andoopye nti ovumye shaba n'akuloopa, you can get away with it because I'm a nobody. Naye if the state is interested, oyinza osigalayo. Twalabye nga pressure bamuzaayo mu kkomera, bamusomedde emisango emipya. He came expecting okuva mu kkomera. I'm sure by now story wagiraba, naye as always tuddamu emboozi eno okulaga nti gwe omuntu alina Facebook, alina TikTok, alina YouTube ng'owa endowooza. Be careful. Eteeka yes on paper kiraga nti lyavaawo, but if the state oba omuntu ali significant mu state has interest in what you've said, oba ovumye omuntu ne kikwata, you might end up in prison.
tukirabye nti in a space of less than a month nga bagambye nti etteeka livuddewo pressure bamusomera emisango emipya ng'oyinza okugamba in a similar fashion nga computer misuse bwe yakolanga. Katandike video. Ibrahim Musana amanyiddwa ennyo nga pressure neera akomezeddwawo mu kkooti ku musango gw'okwogera ebyakalebule ku mukulembeze w'eggwanga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Era ono azze amanyi agenda kuyimbulwa adde waka kuba etteeka lye baakozesa okumuvunaana li Computer Misuse Amendment Act lyasaziddwamu kkooti enkulu. I heard that the Computer Misuse Act was nullified because it is unconstitutional. What did you hear? On the news. Yeah. Okay. Even if that's true, even if that is true, I cannot address it at this point because I don't have a court file. Wabula tukitegedde nti Ibrahim Musana ono ateekeddwako emisango emipya nga bayita mu tteeka ya data protection akatundu 35. Kuno kosa n'omusango omulala ogw'okusiga obukyayi mu tteeka li Computer Misuse Amendment Act bwe yogera ku adumira ejje ly'eggwanga Gino Muhoozi Kanirugaba. Era ono aziddwayo kwa limanda. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo Ssaabawolereza wa gavumenti Kiruwa Kiwanuka yawandiikidde kkooti zonna mu ggwanga n'azitegeeza nga bwe zitalina lukusa kugenda mu maaso na kuvunaana muntu yenna wansi w'etteeka li Computer Misuse Amendment Act olw'okuba nti obuwayiro obulimu bukyamu. Era alagidde nti emisango gyonna egiziddwa wansi w'etteeka lino baleme kugenda nagyo mu maaso mbagirawo. So amateeka mu ggwanga gali clear naye tukimanyi nti in our country the law says one thing and what happens on ground byanjawulo mukko. Mu kaseera kano bagamba nti you're not allowed okusiba omuntu under the computer misuse naye nga tukimanyi if you attack the wrong person sawa yonna bakuteekayo. Kyanaku nnyo okulaba nti such a young man he's going through prison sentence after sentence. Ng'oyinza ogamba some of these things are avoidable so byewala bakusibye ogusooka. You're fixated on the same idea ate engeri gy'ogipackaginga packaging matters. If I come ku screen kuno nenkosa obukambwe obubi ennyo nkimanyi ne bye njogera I'm sure I offend so many people. Naye kyanjawulo mukko singa I come on screen nentandika okuvuma abantu nentandika okunafuya abantu. Kino ekintu I think every month nkola video to address this because I know it's a big problem. Okwagala okukola kye bayita click farming nti you're looking for clippable moments oyogere ebintu nga biri outrageous out of this world ovume omuntu bakusalemu otraininge ku TikTok okuze page bijja kuleetera obuzibu. Singa ogamba you're comfortable being abused because I'm sure you're not. Tewali muntu ku nsi kuno on this tiny rock called earth ali comfortable na kumuvuma oba kumuteeka wansi then lwaki olowooza it's okay okukikola abantu abalala okubanafuya. So ebintu bino some of them are avoidable. Osobola okutula wansi n'ogamba nti kankole content ngali clean kampe ndowooza naye nga I modify my packaging. Yes, tojja kufuna views nyingi, tojja getting a viral, you won't get moments where people are clipping you, but it's safer. Prevention is always better than cure. Buli wolumba omuntu, especially nga packaging imbi, I guarantee you this, waliwo omuntu alaba video eyo nakikuonako nengamba nti social media ina tool that most of you ignore, eya share. Nti wenkola YouTube video eno egena ku WhatsApp status ezenjawulo tegena koma ku YouTube oka, ejagena ku TikTok, ku Facebook, ejagena mu groups ezenjawulo, ejagena mu inbox, mu DM, because of a powerful tool called share. So if I come, I begin spreading misinformation, nkola breaking news, so that bagamba nze asinga okumenya amawulire mu ggwanga. Nkola breaking news, I spread misinformation. I'm extremely biased. Nga buli kyenkola nyina omuntu gwenteeka wansi. I guarantee you this, you won't last long ku platforms zino. Yes, oja getting a viral moments, oja kufuna clippable moments, abantu bakutememu, bakolemu sound ogende ku TikTok abana bagituulemu, but eyinza okulandinga ku bantu abakyamu.
it's okay, give opinions, why endorse, talk about issues in the country, but keep it respectful. How you stand a chance of building maybe an audience eyinza nawo kurespecting akusti wali muntu agala kutula ku screen yo nakulaba ng'ovuma day in day out. Audience joba obuildinze oyinza ogamba teri gumite teri solid as the saying goes. Chikole nga kiri clean. Maybe you stand a chance of staying on the platform longer. You stand a chance of obutakwatibwa. I love abantu nga Frank Ntambi. Sigamba nti mukwano gwange, but amaze ku internet, I think close to 4 years. Nga wendowooza nga ayogera ku topics enzibu. Netavuma. He doesn't abuse, he doesn't kunafiya abantu. Maybe you might have an opinion about him nti lwakuba yayogera ku nsonga nga you're involved in it, but one thing we can agree nti ekintu kye akikipinga nga kiri clean. Aina following. TikTok ye ekula. Facebook zikula, Twitter zikula. He's known in the country. Mukose nga example, meaning you can do this thing in a clean way. Cause olaya abantu nga bakikola. Osolo kuendowooza minus abusing anyone, minus putting people down, minus spreading fake news, minus spreading misinformation. You can do it. Tweyongereyo. Nabade ku TikTok. Nendaba clip. Nengamba kanjetere audience mumpe ndowooza. Mulimu ebintu mu ggwanga nga bikusukkako. Sometimes you watch something nekikusukkako. Omwana w'obuwala yagambye nti mu cultures zaabwe they are comfortable sister okwebaka ne husband wa sister mulamu kwegamba I was in shock. Simanyi oba yadde asaaga obanga byayogera bitegeeza. Kyenakoze ne ngamba kanjirire ku platform so that gwandaba mu comment section if you share a culture with this girl otubuulire bino bituufu oba bya bulimba. Watch. Chinkakatako kugamba sister wangu bawangu aba interested ni mugamba do the needful. Bow. Yeah, allow my man have fun with you. Era ne mwina bujjammwe. Ne muvira ku buliri bwange ne muwa space. Baje. Bwa muzaalamu. Mwana bawaffe. Ate ne sister wange jali mu bufumbo bwe. Osobola nawe ogendayo. Yeah. That is if we both like it and we are okay with it. Kati mmwe ekyo temukina mukawucha yammwe kati nze waffe enfumbirwa kazini wange. Omwana wako jja wange ampasa. Abanyarwanda batumugani olugero balugamba ngu mubyara wawe akujalira umujini. Mbu ekyo mu Luganda kikaluba. Kazini wo akuzaalira omugole. Akubyalira umujini. Mwana wako jja wange ampasa. Kati mwebye bomubira bantu bebe mugamba mbwe waka wagizeyo brother we choka si brother we waddala twawulira kwa bali beyagala ne brother we si brother wange nganze ne Eric. Mwana wako jjawo. Mwana wa mama wange ne tata wange nga bwendi ne Eric ne Moses beba kuzira. Bebanzira obanga tuli bakika kimu mpulira mugamba mtu tweddira. Mweddira? Yes. Waliyo bemanyi beddira ente. Kati ne mama wange wanti naye nze ndi wa Nkima. Nedda tebera Nkima mu Uganda bagita batya? Empisi. Bagita mpisi. Mweddira namwe? Yeah. Lwakafete tetuma manya gachikanga mmwe. Bemweddira boba. Omanyi abaganda babanga bagezi nnyo abedda. They introduced ebintu nga tribe emiziro so that they prevent inbreeding. Ebintu nga bino omwana obuwala byayogerako nti cousin webakana ono n'owasa ono. You create genetic changes ezinza okuviirako obuzibu mu generations eziddako. So abaganda bakitegeera nti eno family tena kuwasa mweno to prevent ebintu nga bino. So omwana obuwala akugamba nti bo of course eno culture eri popular especially mu Arabs. Osanga nti cousin afumbirwa ono, it's a weird thing. Naye omwana obuwala apparently muki munyarwanda I don't know. Kipya kunze is this true? Nti number one sister so okwebaka ne mulamu. Sister so okwebaka ne bawa sister we. Akombade sikamanyi. Kana akukufumbirwa ba cousin. Nakombade sikamanyi. So omuntu ngondaba singa you're familiar with this, mbulia mu comment section. Bine bintu omwana obola byayogerako bituufu.
oba tusika eriyo n'abantu nga bemuddayo tetudeetinga nabo mukali kyamu ku tekikkirizibwa saidi ya maama wange gwe oba ng'oli wa kika kya maama wange ng'oli musajja well and good naye mwate nekyo mukiziza right kitegeeza ku saidi ya maama wo kojja wasa okuwasa kojja wange tampasa naye mutabanyiwe mutabani wa kojja wakuwasa ate omwana ataatawo omuto atasobola n'omwana wa maama wange omuto tasobola kati Naye simanyiagaakakola batya owakojja mbu ali oke era gye bali eyo bangi nnyo beewasizaamu beezaalamu oba mulamu we n'amuzaalamu oli brother wa bbaawe n'amuzaalamu omwana era oba bba wa sisita we yes era n'agamba omwana muleke wano eno akulire wano era bwe tubeera ba sisters n'ozaala omwana wa bba wange omuzaala bungi nnyo n'omuleeta nemusigaza mu famire yange ne bba wange kale ate nze nendagawa n'obeerayo mu maka g'oba oli mufumbo mu bufumbo obulala ewuwo gye wafumbirwa nsobola okuva mu bufumbo bwange nenzija nenzaala ewuwo ngambye in case nga tuli ba sisters n'okyalirako ewange nga bw'okyalira Muganda naye nga ndi mufumbo yes bba wange n'agamba naye mimi oyo ngamba kale kanjogere naye n'obaviira ku buliri yes okutambula kulaba gy'okoma okkula olaba ebintu ebyenjawulo yiga ebintu ebyenjawulo but I'm sure waliyo ekivubuka e Kampala ng'akyalabeka clip kano ne kifuna ideas kangende Rwanda mpase wano nkube wano I'm sure mwebali eggwanga lyaffe bwetyo there are some disturbed young men nga baagala ebintu nga bino tweyongereyo waliwo omukyala maze akaseera nga mulaba nga akola videos ku internet she's amazing she's a very good storyteller aina sad story y'obulamu because I've seen her I think on 5 different podcasts aina story ekwasa ennaku she's an amazing storyteller anyumya emboozi she's someone I would love to sit down nanyumiza story yavuddeyo n'atuwa story which I think so many of us twali tujuliddeko kino nali nkirabyeko n'amaaso gange church bapastor ne miracles as always siri kulumba church one siri kulumba bapastors but kano ka clip kanetedde memories ez'enjawulo abasumba abapangisa endiga zijje mu church zikole miracles watch anti omanyize walosiza nnyo obulamu bwange nga church zinsasula n'engenda n'engoye ebigo miracles yes uwa mwana gwe jankuba amasaka kundetera bizibaga bansuwi wanene two of the most big, like the biggest that we know in Kampala mungangwe ebigo mu church era bamanyi ndoza sawe ne ntanko kogera katonda bajaga mbali yazeyo mbuyayi ayagala kubba abantu kiweebwayo and it's possible nze naloko kana ko ninjagala okola church bwali buyayi badia kati okonyumiza wano okugwana nga bakusasudde okugwa ekigo so they approach you nga bulijjo babeera waawo most of those churches target abaana ababali eyo mu nzigotte eyo Katanga bwayise yeyeyo abaana bali ku streets n'amalwaliro bajja mu ddwaliro ne bagamba nti twagala omuntu nga tali bulungi tujja kusasula ssente bweziti ne batwala omulwadde ne bamujja mu ddwaliro ne bamutwala mu church mbu bamusabidde awonye a few months later ogenda okulaba ng'omuntu akomyewo emulago ng'ali bubi kwegala these things happen in the country opportunity to make money ogenda kwambala olugoye gye mu church ogwebigo bakwatako bukwasi anti jukira omusumba ali anointed aliko amafuta na buli kimu gwayagala gwalondayo mu scripture gamba nti God chooses whomever he wants to bless and he blesses him but n'abasumba beefuula bwe batyo gwalondayo gwayagala okwa amafuta gwalondayo ate engeri preaching eyo gyekolamu they base everything on faith omusumba ajja kugamba ng'enagambye siri kulumba musumba ogwandaba omusumba ajja kugamba nti wootagwa you're not faithful enough toyina bukkiriza bumala therefore amaanyi g'omukama oba amaanyi ga yesu tegakkozeeko so like I always ask endiga zino how do you believe I don't want to sound blasphemous but obelieving otya obulimba we butyo nti lwakuba togudde therefore tolina kukkiriza kumala but Emmanuel ndi mulema oŋŋambye ojja kuntambuza nina sirimu oŋŋambye agenda kuwona why should me getting better rely on my faith of course bajja kuzzayo mu scripture bakootinga ebigambo awo it's complicated naye nga 90% of the time ebiseera bingi nnyo
omusumba wo abakusika eriyo abakuyiiya abasinga obungi ku bo tebalina maanyi ago. Let me take back the statement. Bonna tewala alina maanyi ago gagenda kukuwonya nti ajja kukusabira simanya ogwe. Recently wagwe nalabye nga akwata mu ngalo. Waliwo omusumba waffe asamba omupiira. Bw'asamba omupiira n'ogwekigo n'ogweri. Twala Benny Hinn ajja n'akola bw'ati. Buli omu n'ayiika. Eriyo, they are manipulating you. They are playing on your psychology. In actual sense, tewali muntu alina maanyi ago. Katonda yekka alina obuyinza obuwonya. Tiyetaaga a human vessel okusobola okuwonya ggwe alwadde. If you're sick, go to hospital. If you're poor, kola, work hard, look for a job. Bw'obeera ng'olina embeera gy'olimu, saba omutonzi wo akuteremu obwangu. You don't rely on an individual okuyamba buvaamu. Tewetaaga pastor mbu ajje akuteekeko omukono bw'ati owone. It doesn't make sense. Abakusonga mu olune good ono mumuletero oyo mukyala mulaba ikama futa mulengero oyo. Ngabakusitula bakuleta watansedo sansa baga. Kale babintu wa church omusumbanga abantu bali masa baga lobasabye. Nena alonda yo lyali lima. Yes. Have you seen that? Yes. It's all a scheme. It's not mbu omuntu azeba musabire. Abantu abajja mu church innocently ngabaze basabira be basinga obungi. Nena abali wonga bali influenced by the pastor and the miracles zakola be basi nabo bangi. However, mwabo bonna mulimu abana n'ebyana. Kati ebyana byefaleti. Bwe nali. Church kwa approachinga kwanga oli munako oli mu ku street duka already nali muyaga nga nnyo omwenge obola mu nzenga navuva nali muyaga byadala flavor so kubembi okusaga. So I was a bad person like that. Ngomuntu asokusanga nagamba njako emitwale etano ogeno okole boti mu church jango obujulizo gambe wali woti nokola boti neboti jango. Ngabazi. Lumu nagenda mu church bamaze okusasula omusimbi ogutokomoka. Nyingira bata nkokola ebyamagero enseko zimpitamu. Olimba. Sirimbe nabinyumya dane ku social media kwebiri. Mukwale enseko zampitamu. Fula abantu wala bansitudde amagulu webweru. Omusumani agamba omuzimu gumuli nnyo yeso ketumuteeka tujja kugera na edda. Nenge nseko zinzita. It was so funny and it was my very first time to do something like that. Oh, God. But you see, ebintu ebyo Flavia, they get to you. Oshagede, they get to you as a person. Kati wali ngambi kola, I don't think about anything. I'm like, nzeka sama nsasudde. Yeah, I don't care. I don't care. So it is fine at that phase. Omusango gwabo katonda naba yochaja ko chamubbo. Until you realize that when go omuntu you're also misleading people. The masses who are watching. It's all a business. The concept of the mega church, the prosperity gospel, siga ensigo fune, take more fune. It's all a business. So aleti wano nkyali mu kugamba nti the approach you ng'oli mwavu. I've seen this happen before. In this case, bali bana batonga balwadde. Ne abajja mu malwaliro ne batwala nti omusumba agenda kukola ebyamagero, months later nga family zikomawo. Naye nga ye amaze okusiga ekifaananyi to the public nti akola ebyamagero. Then gwe endiga eyeeyiiya oli mwavu yo poor omuwe last year omwadde ekitwalo kyo eky'ettaano kyo. They collect money in sacks. Ne bagula convoy za Range Rover. Abamu ku bo they can buy private jets if the country can issue them with a license to fly. They can afford them. They live in luxury. Naye nga gwe endiga, you're in such a bad life. Nga we nagambye, I'm not blasphemous. Siri gamba nti Katonda taliiyo. Don't quote me wrong. Katonda jali, God exists, Allah exists naye. Tewali vessel in the name of man of God, smaya pastor, egenda kuyamba. Pray to your God, saba Katonda o. Because you don't need a vessel okutuuka omutonzi we, you don't. Bano ba businessmen, chovola ba sometime back zenagamba, the country should begin taxing them. Because bali ku free money, they are earning free money, they are living a life that most of us cannot live. Nga bali ku lip service. They are faking miracles. Nga leti wakugambye, lwakuba ojja kusanga endiga, ejjo kugamba mbu, oh, gwe shaba, you're always against churches. No, I'm not. I'm realistic. I'm realistic enough and mature enough to realize nti omuntu akusabira waba agula Range Rover nga agula Maybach, something doesn't make sense. Guluza sente zivaawo. Nga if you look into his background, yali musajja mwavu.
weyakola church nalaniko okugula Maybach nalaniko okugula Range Rover Mercedes Benz zitagambika. Where is the money coming from? If something is free nga bakikuwa ku bwerere, then you're the business. Wemba nzija ku YouTube nenkuwa video ku bwerere, gwe business. Sente ziba ziva mu ggwe andaba ye gwe source wa sente ezo mu bulamu. That's how life works. So musumba ogwe kyebuuze takola sente zigwa Range Rover zijjawo. Omutwalo gw'omuwa, it adds up. It's a cumulative effect. Nti wemanyi na mega church ng'erina endiga omutwalo gumu. That's the definition. If every Sunday musobola okumpa emitwalo 5 nteekako mobile money M-Pesa, right now balina ne buno obuuma obwa tap Visa ne Mastercard. Nga nkikuba on a global scene, nyina TV, nyina drone, I create an ambience. I create a theater. Njagula Range Rover. You're the business. You're misleading them. Nebakutaka ko biwigi, nebakwaga makeup, nebakwambaza bakigomesi, nebakwambaza dera no ja. No kaba. Wow! Yesu, nze simenya musumba yanko debate ne what? Most of those things are really staged. So the things I know from church, because I've always been with pastors ngandi went, correct? I know what I know, and you can never catch me in a church. It's not like I don't believe in God. Mukiririza munyo mumanyi there is a higher power. Bwe chakiriza mola bakiza mkatonda ola bakiza mumpeo zabwe. There is surely a higher power, but you can never catch me in a church. Because you've been there, you know whatever happens. I know church, maybe because a friend has invited me, but I'm not there to worship a pastor. And you know now it's a thing in Uganda, we worship pastors. Yes. Papa has said, Papa has given me a prophecy. Papa, are you trying to say that Katonda yeta kulabanja so kujana kwa prophecy? Asa aina kujiwa musumba. Musumba delivering ejoli. Choga mamuno ye right hand man wa Katonda ncha aina kujiwa deliver aina kujiwa igwe. Nalala ko mchala who lost a marriage. Pastor Mugambo msajja kama yandazenga simu tu. Banji sweetheart. Bali mubali yebaka musumba jana kugambya ddala oyo siye mwami wo Yesu andaga wali wano omwami wo ajja kujja. No bano vayo. Choka nenga staged. No musumba yenyinyi nga cannot keep a marriage. Nga yakose mirundi ngeta. Behavior. But like always, oyina free will. Oli free okusalawo n'ogamba nti kankwate sente zino nziwe omusumba. We can't stop you. But reflect, kirowoozeeko. Does it make sense to you until you have to gift someone money for God to reward you yakutonda? Nga the same God can look after an insect, a bird. Nja kusaba ompe endowooza yo mu comment section wansi awo ku bintu ebyenjawulo byenkonyeeko. Nja kulaba mu video eddako. Peace.